coalition will step up the fight against corruption and guarantee judicial independence should it form the next government. Kalonzo, who spoke in a Raila Odinga-led Azimio rally in Embakasi hours after announcing his return to the Azimio fold, has further expressed confidence that the Azimio One Kenya alliance will clinch power in the next general election. And as David Mudhoka reports, the Wiper boss has termed his Azimio return as a culmination of a week of prayer and self-reflection. The Azimio la Umoja One Kenya coalition rally in Mukuru Kwanjenga slums in Embakasi South constituency, Nairobi on Thursday bore a new, albeit familiar face in Wiper boss Kalonzo Musyoka. The self-christened Buffalo Soldier was back to the Azimio jungle in a move that is a culmination of weeks of speculation, negotiations, and mounting pressure for the Wiper leader to sit ground for Azimio presidential flag bearer Raila Odinga. Unaweza kunipa Wiper! In the joint Odinga-Kalonzo rally, Kalonzo has added that the return to Azimio was also a culmination of a week of prayer and self-reflection over his political options, with barely 67 days left to the August poll. Mimi nilikuwa likizoni ya wiki moja. Naomba munisikilize. Nilichukua likizo ya wiki moja, nikaenda kwa maombi, na Mungu akanifunulia njia yake. The Azimio return that has now seen Kalonzo drop his presidential bid was welcomed by Azimio boss Raila Odinga, who said that Team Azimio was now complete. Mimi nimerudi kucheza position 11. Mimi ndio Messi. Kipindi ni kipindi cha lala salama. Timu ya Azimio sasa imekuwa full team. Tuko tayari sasa kwenda kupigana na wale timu ya Kenya kwisha. Tutacheza na wao. Itakuwa ile michuano ambayo tutacheza haijaonekana katika Kenya hii. Exuding confidence of clinching the top seat in August, the duo stated that the Azimio administration will fix pertinent problems facing Kenyans, with Kalonzo adding that the fight against corruption will also be on the Azimio in tray. Tutakuona kama nyuso ya Wakenya inatabasamu. Na tabasamu itakuja kama tumepigana na wale maadui wetu watatu wakubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Serikali ambayo itakuwa na Raila na mawakili mashuhuri wawili itazingatia msimamo wa the rule of law, independence of the judiciary, na mwananchi kupata haki yake na kukomesha ufisadi once and for all. Azimio leaders in the duo's company hailed Kalonzo over his return, insisting that the August contest was now over even before it starts. Mtu alisema ati kura sawa kamba 1.5 inaweza kupeleka mtu wapi? Honorable Kalonzo, zile kura zako 2.5 million Kenya nzima leo tumeingiza katika kikapu cha Raila Amolo Odinga. Mambo nini? Si mnaona Ngilo? Si mnaona Kalonzo? Si mnaona Kibwana? Leo tumeona mwanaume ambaye amepunguza matarajio zake kwa sababu ya wananchi wa Kenya. The Wiper boss is now expected to lead an Azimio charm offensive of Ukambani in the coming days as he seeks to maintain his grip of the Makueni, Machakos and Kitui counties that boast of approximately 1.7 million voters. The Wiper party leader's return to the Azimio fold automatically disqualifies him from the presidential race, with the focus now shifting to garnering as many votes as possible for Azimio presidential flag bearer Raila Odinga in the August 9 election, barely 67 days away. David Mudhoka, TV 47, Nairobi.